we came to the tea. 今回ですね、私は日本の大臣として、初めてモルディブを訪問することができました。誠に光栄なことであって、日本とモルディブが国交を樹立してから45年目にあたるという節目の年でもあります。で、私とすれば今回日本のこのデジタル方式を、皆さんに説明に来たわけでありますが、これはモルディブのために日本が貢献ができるのではないかと、こういう思いでお邪魔したということであります。Actually, I'm the very first Japanese minister to have the opportunity to visit Maldives, and I'm greatly honored to have that honor. And also, this year happens to be the 45th year of diplomatic relations between our two countries, so an auspicious time as well. In terms of the Japanese digital terrestrial standard, we believe that this is an area that Japan could contribute towards further development of Maldives. そしてマヒル大統領、それからイブラヒム通信部大臣、さらにはシャヒーブ放送委員長などにもお会いをしましたし、今ここに来る前に、民間の放送局の皆さんにもお話をさせていただきました。それは国が発展していくのには、これは産業の発展と、それから教育と医療、こういったものを充実させること、そして国家というのは国民の命を最終的に守るためのものでなければいけないと、こういう観点からこの国家の基盤になるのが放送通信だと。この放送通信に新しいデジタルのシステムを入れて、国民に対して、例えば教育であれば離れた島の子どもたちにもマレと同じような教育を放送を通じて、そしてその放送にデータ通信を載せることによって、教育の充実を図ることができる。それから医療においての遠隔地の医療というのがこれまでとは違う飛躍的な改善ができるんだと、このように思っています。そしてもし災害が起きた時には正しい情報を適切に一人一人の方にできるだけ届かなくてはいけません。日本の仕組みは、消えているテレビも自動的にオンになって、そこに津波の情報が送ることができます。そして一人一人の携帯電話に今モルディブがどういう状態になるか、この国の災害の状況を一人一人の携帯電話にも送ることができる。こういう意味において、ぜひですね、この日本の方式を採用していただくこと、それはモルディブの発展につながっていくのではないかと。私たちは長い間モルディブと日本は友好関係を作ってきましたが、その意味でまた新しい次のステージにですね、この異国間の関係を発展させていきたい、こういう思いでお邪魔をしたということであります。Even 2 nights back, there was a power outage and the whole transmission stopped for about 1 hour.
政治をやってみて、何か技術的な困難とか、モルディブにおいて解決しなくてはいけない課題っていうのは何かあるんですか？ Have you implemented the digital terrestrial broadcasting system? Has there been any issues that you've identified that you need to deal with, or something you need to know this? Actually, we need to have a capability to broadcast in the north and south. Now the broadcast signal goes only to the center of the country. So to roll it out, we need transmission in the north and south, so all the islands will get full coverage. That is the only block that is integrated, and the set-top boxes. その南北に放送を国の全域に広げるためには、あと何の設備が必要なのか。So in order to broadcast to the north and south, what equipment do you require? We will need transmission capability in the north and south, so that the whole country can be covered. And then some commercial arrangement where we can import the set-top box and sell it to the public. We don't have the funds to do it. セットアップボックスを輸入するための資金が今不足しているので、売り入れて販売することができない。それは放送ですから、放送設備、それから通信アンテナとかそういうものも整備しなきゃいけない。So since we're talking about broadcasting, does that mean we also have to install some new antennas or other infrastructure? All the antennas are in place. Only we will need the digital transmitter for broadcasting. All because the network we have in about 19 locations we have the antenna systems in place. The tower. 送信をすることができる装置がそれ機械を入れてあげればいいわ。中継機を入れればいい。We have shared all the information with NEC, and they have a full report on what needs to be done. Hitachi also. あともう一つは日本もそうでしたけども、アナログをデジタルに変えるということは、今度は各国民の家庭にあるテレビを入れ替えてもらわなきゃならない。And also, when you switch from analog to digital, just like we did in Japan, you have to get each of the households to also change their TV sets. But now we are providing a bridge on that, because we will sell the set-top boxes, so that initially they can receive the signals and do the changeover slowly. And the target date from the Broadcasting Commission is 2000. No, they haven't finalized yet. We have our own plan. It's going to be 2018. 2000 for total digital switchover. More 一つはさっき私も言いましたが、私は子どもたちの教育にとても有効なんではないかと。今モルディブはマレでは教育が学校が二部制になっていると聞いておりますけども、マレにわざわざ来なくても十分な教育ができるようにするためにこの放送システムが使えるんじゃないかと思いますが、何かそういったプログラムがお考えになっていますか？ I also mentioned just now that I think this system can also be very useful in terms of providing education to children on the other islands other than Male. I understand now classes here are split into morning and afternoon sessions, but do you have any specific plans on how you may use this? Yes, we do. Actually, we already do a lot of educational programming. About 60% of our programming is mostly educational to the public. And then we have targeted at children as well. There are some educational programs. But we can widen it once we have the ability to reach into the households in this way. Because interactivity is needed. When we bring it out. Through the digital system we can achieve. さらにこれを増やしていきたいと考えています。ただやはりインタラクティブに使えるようにならなければいけないエリアというのは課題となっています。Actually, we ran a pilot project together with NEC. That was a few months back, right? And we have already tested, and it's already been done. 実は数ヶ月前 NEC でディスタンスラーニング。遠隔教育を実施しました。私たちとしてもせっかく日本放送に入ってきてるわけですから、できるだけまた次の支援できるように努力していきたいと思います。
So since you already have the Japanese system in place, I hope that we can provide you with further assistance to expand it further. This is what we are hoping to happen so that we will be able to roll out everything together. 我々もそれを期待しています。 We can go to OK です。はい。今何をやってますか？子供たちの何をやってますか？ Kind of this is a hymn, Islamic, the religious hymn singing. Singing competition. وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رحمتها فنوبي الله نبي محمد رسول الله الحمد لله أبدك يا الله سبحان الله يا نبي الله الله أكبر كلنا ذكر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رحمتها فنوبي الله نبي محمد رسول الله الحمد لله أبدك يا الله سبحان الله يا نبي الله الله أكبر كلنا ذكر الكبار داعي الله Hi. Yeah, hello. 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 One question. Where I come from? China. Really? One more. Korea. No. Please. Right. Japan. I am Japan's minister. で、応援に来たくない。I came to cheer you all on. Really? Very nice thing. Try the best. Okay? Okay. How old are you? Huh? How old are you? 5, 6, 7, 6? Okay. Thank you. ね、はい、頑張って。はい。All the best. はい。 Good luck. こんにちは。はい。アスサラムアライクム。いや、アスサラムアライクム。はい。うん。で、はい。How old are you? 7? 8? How old are you? 9? Best. Okay.
おお、もちろんもちろん。はい、あ、お母さんたち。頑張って。よし。あ、この子は大きいね。How old? 11. Nice, beautiful. よし。よし、じゃあみんなで写真撮ろう。お母さんとどう？モルディブ語でエケデ123と呼ぶあ、エケデ。はい。123。なんで言って？エケデ。エケデ。オッケー、じゃあ、オッケー、オッケー。Everybody、せーの。エケデ。はい。オッケー。よし、オッケー。おい。よし。じゃあ、I love Maldives。I love Maldives。Please, you are Japan. Okay. Okay. じゃあね。Thank you very much. はい。バイバイ。シュクリア。Can you speak Japanese? Jepang ko bahasa kita. Oh, dari terus kita. 偉いぞ。Warang pagi ni. Warang pada ni pagi. Jepang ko bahasa. ありがとう。じゃあね。Thank you so much. あ、泳いでる泳いでる。この人って泳ぎ得意なのかな。そうだわ。あ、シャイさん。シャイさん。この人って泳いでる。はい。上手。はい。前の方はちょっと泳ぎできないんですが、周りの皆さんは大体できるんですが、この人は前のに住んでる方が泳ぐところがないんです。パワーのあるそうな感じが右に渡りますので、ちょっとこちらから渡ります。This is the antenna field of Voice of Maldives broadcasting AM medium wave. Yes. 近づけませんよ。それはなんですか、電磁波ですか。電磁波。Okay. As you can see, there are houses around, very near. People living in houses. So the fear of radiation is there. This field is transmitting at 10 kilowatts. A big, fairly big power. 波で一発でやられる。This has been there for 50 years now. People have been living around here for all this time. And so they might get radiation from this. So the government has thought about this issue and as a solution
it is recommended to move this antenna field to another island where people but the problem is it costs a lot of money to shift it. So this is one area where government is seeking foreign で assistance. このアンテナでどこまで届くんですか？全部モルディブ。 Antenna we can reach the whole world. It is also registered under Maldives. And the transmit on 1449. 放射能の影響。 The fear is there. People around complain. Very near. Thank you. Thank you. Nice to meet you. So busy. It was a pleasure, yes. Have you been enjoying your tour? Yeah, very enjoyable. Yes, it is quite interesting. This is the memorial that had been put up here for those victims we have just mentioned. Each line shows just one person who has died. So it's already 108, including people whom we have lost as well. その時はここ越えて行ったんですか？ Actually, the protection has protected this side of Mali. Mostly the waves had come in from the other side. Mali was affected very little, but it was the island, outer islands that were very. So we were very fortunate to have this area raised up, and because the waves protected it. Yes, it's been lifted up here. Yes. And we'd like to. And they come here to do their surfing. They know here, so just open Indian Ocean from one side. Friendship Club up there, cooperate with Japanese assistance in Vietnam. Breakwaters on the southern coast of Mali was constructed under assistance from the government of Japan as a token of friendship and cooperation. This was in 1988 and completed in 1990. This remains.
We are also very happy, and our people also are happy and this is why the going on. Same to me, same to me. Hi, thank you. Thank you very much. Hey, thank you.みんなくれんのか、ほら、ありがとう。いいよ。Thank you. はい、ありがとう。はい、Thank you. はい、ありがとう。Thank you. よし。はい、どうぞ。Okay. はい、Thank you. Thank you. Thank you. Welcome to class. Thank you.これはホットです。Very nice. On behalf of all the staff and students, I welcome distinguished guest, Minister of Internal Affairs and Communication, Mr. Yoshitaka Shindo, and Ambassador Mr. Nobito Obo from Japan to our school. It is our pleasure and an honor to have you here in this afternoon. We all welcome you sincerely and wholeheartedly. It is kind on your part to spare your valuable time with us this afternoon. We, the Kalafanians, are forever indebted for the wonderful gift that government of Japan has given us. This foundation stone was laid on 16th February 1988 from Japan. Now this is one of the leading schools in Moldova. Your contributions to the Moldova schools and other areas are invaluable. The support that the government of Japan has given us will remain in the history of Moldova. We thank you so much. Before I conclude, I would like everyone present here to witness a cultural item prepared by our students.
Raden Suri, Bahagi Masyam, Nidiri Bahe. Yeah. Together? この辺に来て、もっとこっちで見るの。前の人ちょっと取るして言って。はい。なんだっけほらワンツースリーだっけ？なんて言ったっけほら写真撮るときワンツースリー。エケデティネ。オッケー？はいじゃあ行こう。せーの。エケディティネ。Okay? Yes. Thank you. Nice dance. Thank you. arigato 知ってるの？ああいうarigato Japan ko kami sudah bahasa Inggris terus lah. Thank you. Berapa? Karena jauh contoh gue di Sabah. 素晴らしい。Thank you. Okay. Yes. Thank you. Yes. で、how old are you? 11. And you? 12. 13. 12. You are very happy. Okay. Thank you. By reading it, they are putting in it. That's all. Okay. I love Maldives. Please, you love China. Okay. Okay. Thank you. Shukriya. Can I come in? Okay. One question. Where come? Welcome. Japan? You are very well. So yeah, Japan, I like it. You like Japan? Yes. Yeah, I love Japan. Oh, we love Japan. We love Japan. I love Maldives. Arigato. Thank you. Korea. Bye bye.
come from? Where do you think I come from? Japan. So clever. Yeah, very. I come from Japan. The Minister of Japan. Hello. さあ、じゃあ、頑張って勉強してください。 So please study hard. そして大きくなって日本と僕が仲良くなるための人になってほしい。 And when you grow up, I hope you can help become Maldives and Japan becoming even better friends. OK? はい。じゃあお願いします。Try to best. Thank you. See you. Bye. See you. はい、バイバイ。Why is he in the front? Because it's still before. Hi, hello everybody. Hello. Hi. 네, one question. Where come I from? Can you guess where I come from? Wala ko na yun. Ikaw na wala niya. Congo, Japan ta. China ta. China. Korea. Japan. Right. I come from Japan. I am Minister of Japan. Understand? 네. 네. 자, 한다. 이쪽에勉強してね. So please study hard. Okay? Okay? 그거 사이버 갖다 마 No, we all have the white basket. The last one. Shake hands. Can I shake hands? Good afternoon. The Honorable Mr. Yoshitaka Shindo, Minister for Internal Affairs and Communications of Japan, Vice Chancellor Dr. Hassan Hamid, Dean of the Faculty of Arts Abdul Rashid Ali, and all those in attendance. It is an honor for us to have you here today with us, and we welcome you warmly, the Faculty of Arts at the Maldives National University. Our faculty was founded just a few short years ago and initially provided just one degree program. However, within the faculty's short life, we have grown tremendously as we now offer fields of study varying from languages to psychology, journalism to library studies. But most importantly, the Faculty of Arts houses higher studies programs in one of our most valued cultural products, that of our language, Divehi. As such, it became only natural that this faculty becomes the perfect host for providing courses in one of Japan's most valued cultural products, that of pure language, Japanese. While we have brought in Japanese language courses under our wing recently, the language had started permeating in the Maldives over 20 years ago. Through undertaking formal and informal Japanese language courses, quite a number of Maldivians now speak fluent Japanese.
We have also been fortunate enough to have 5 Maldivians skilled enough in the language to take on the task of teaching it. The Faculty of Arts now offers basic, elementary and intermediate courses in Japanese, which is overseen by the very capable Ms. Yasuna Shigatani, who is accompanied by 3 other Maldivians. Their team takes on the very enjoyable task of teaching Japanese language to over 40 students currently enrolled here. This, I believe, is an indicator of what the path ahead lies for our 2 countries. We can form stronger bonds through the sharing of our languages and ultimately have a deeper appreciation for other cultures. We at the Faculty of Arts are keenly focused on impressing upon our students the importance of culture, especially in this age of globalization. We seek to cultivate a deeper understanding of the humanities and social sciences at each and every level for our students. This, I believe, is the true essence of an arts faculty or school in any university across the world. And I'm sure the Honorable Mr. Yoshitaka Shindo understands these concepts very well, for he too is a graduate from such an institution, specifically from the School of Arts and Letters of Meiji University. I am delighted at this because that which brings us together has been made that much stronger. Thank you very much for taking the time to be here with us at the Faculty of Arts at the Maldivian National University. Thank you. Thank you. それでは、ご挨拶をしたいと思います。皆さんはこの日本語を研修し、そしてまたジェネシスプログラムに参加している皆さんであります。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私は今ご紹介をいただきました日本国総務大臣の新藤義孝と言います。今日は皆さんたちとお会いできてとても嬉しく思っています。またこのように学長をはじめとして大学の関係者、そして、皆様方にご歓迎いただいたことをお礼を申し上げたいと思います。Good morning, everybody. All of you, I understand, are studying Japanese and also graduates of the JENESYS program. But I'm here as the Ministry of Internal Affairs and Telecommunications of Japan. I'm very honored to have the opportunity to be welcomed by the Vice Chancellor and other members of the university and all of you here today. そして私は今回、日本の国会議員として、また日本の大臣として初めてモルディブ国を訪問することになりました。実に日本とモルディブ国交が樹立されてから45年目にして初めて日本の大臣としてお邪魔をさせていただくことができたんです。これは私にとってもとても光栄であり、また喜ばしいことだと思っています。This is actually the very first time a minister from my country has paid a visit to the Maldives, and it also happens to be the 45th year of diplomatic relations between Maldives and Japan. I'm very honored to have this honor, and also I'm very happy to be here. しかし大臣としては初めてですが、多くの日本人がこの国に訪れています。またモルディブの皆さんも日本に来ていただいています。日本とモルディブは長い間友人の国であり、お互いに協力関係にありました。私は今回特にこの2011年の3月11日、日本に大きな地震と津波が起きて、たくさんの人が亡くなり、いまだに30万人の方が避難をしている、こういう悲劇がありました。その地震の際にモルディブの皆さんがとても温かいご支援をいただき、国民が募金をしてまで70万個に及ぶツナ缶を送ってくれました。私はモルディブの温かい気持ちに皆さんに直接お礼を申し上げたい、こういう思いでもお伺いしたのです。
Although this is the very first time a Japanese minister is visiting Maldives, as many Japanese have come to visit your country so far, and you yourselves have gone to Japan. As a result, we have had very friendly relationship between our two countries, as well as a relationship of cooperation. In the aftermath of the great earthquake in Japan on 11th of March 2011, we suffered great damage, but the kind people of Maldives have rendered very warm support. Although 30,000 people in Japan continue to live in evacuation centers, you have kindly rendered us assistance in the form of 700,000 cans of tuna, for which the recipients were extremely grateful. I had the honor of personally delivering it to those people, but today I'd like to take the opportunity to give their as well as my personal thanks to all of you. 私たち日本はモルディブにいろいろな手伝いをしたいというふうに思っています。そしてそれは日本とモルディブが平和で国が発展する、それを実現したときにそれは世界の平和と世界の発展に役に立つからというふうに思っているからです。ぜひ皆さんはモルディブの中のエリートの人たちだと思います。日本語を学び、そしていろいろなことを勉強して、そしてこの国や社会、そして世界のために役に立つ、そういう人に育っていっていただきたい、このように思います。また日本はそのためにこのジェネシスというプログラムをお役に立ちたいということで作っています。今年ジェネシス2が始まっているわけでありますが、今年度で155名の方を日本に招待をする。すでに76名の人たちが来ていますから、あと同じぐらいの人が来れるわけですね。ぜひ機会を生かしてですね、さらに研修を進めていただきたい、このように思います。Japan would very much like to assist the Maldives to develop further. The reason being a peaceful and more thoroughly developed Maldives can help contribute towards world peace as well as development. All of you here are the elite of your country and you're studying Japanese and as well as other subjects. But I hope you will go on to contribute not only to your country but to society as a whole as well as the world. The JENESYS program has been implemented by Japan to help assist people like you. And this year, the JENESYS 2.0 program began. So far, 76 people have already gone to Japan, but in total, 155 will be going there this year. I hope that this could be the opportunity for you to further develop yourselves. このジェネシスはモルディブにとっては非常に有利なものになっています。なぜならばスリランカのジェネシス、これ同じ150人なんです。スリランカは2000万人の人口で150人、モルディブは37万人の人口でも同じ150人。ぜひこのモルディブが非常に優遇されているということを知っていただきたいと思います。This JENESYS program is very beneficial to the Maldivians, I believe. If you think about the fact that Sri Lanka, with a population of 20 million, is sending 150 people under the JENESYS program to Japan, the fact that Maldives is also sending the same number with a population of just 370,000 shows its significance. Please secret for Sri Lanka. その中で日本に行ったことがある人がいらっしゃいます。Could you raise your hands if you've been to Japan? Okay. はい。それではですね、ぜひ皆さん、勉強またいろいろ大変なことだと思いますけど、しかし楽しく明るくみんなのために、そのために皆さんの能力を生かしてもらいたいというふうに思います。今日はここでご挨拶に行きまして本当にありがとうございました。よろしくお願いします。
So I hope all of you will study hard. I'm sure you may face difficulties along the way, but I hope you'll be able to overcome them whilst enjoying yourselves with a bright outlook. I wish for your every success. Thank you very much. That note, I would like to point that ever since our return from Japan, for all the students that have departed to Japan on the Genesis 2.0 programs have undergone a thorough orientation program conducted by us for the information. それでは日本で一番楽しかった場所、それから印象に残る出来事をそういうことがあったら教えてもらいたいと思います。どうでしょうか。So I was wondering if any of you could share with me what was the most interesting place that you visited in Japan, or your most memorable experience. Mitsubishi Mirai Museum, Technology Museum. Anybody else? Yeah, that's something. I went to Japan about, I think, 10 years ago. It is actually to learn about how to write textbooks for students. And during that trip, I was fortunate enough to go to Kyoto. And I was very impressed by the certain sites I have seen. There are some lasting memories that I would like to share with you. One thing that I learned is about washi. Washi is a special kind of paper that is made by Japanese. Since actually returned from Japan, I have learned a great deal about the history and the workmanship of making washi. The other thing that has impressed me is Japanese rock gardens. And I am also very impressed by the architectural style of Japanese houses and also the carpentry, especially the joining of wood. These are some traditional crafts which are now, in a way, I feel that even Japan is also losing. For a while, in fact, through JICA, we also tried to bring in Japanese senior experts to teach our children, our students, carpentry. About 30 years ago, there was a Japanese person who came to Science Education Center. He was a senior volunteer, and he taught, I think, a Science Education Center Japanese carpentry. And we were very impressed by the tools that the Japanese use, in carpentry. For example, even for a saw, the common saw that we have used in Maldives is quite different from the Japanese saw, which is very much sharp. I am also very impressed by the Japanese method of making swords, especially ironmongery. The difficulties that they go through to make very strong, very sharp irons. These are some of the many memories that I have of Japan. それじゃあ、行きたか今度行ったらば、次に日本に行ったならば、ぜひ体験したい、それから行ってみたいと思うところはありますか？ So in that case, is there anybody that you'd like to go if you had the opportunity to visit Japan again, or something that you would like to do if you could go back? We would love to go to Japan again. だってディズニーランド、東京ディズニーランド。Did you go to Tokyo Disneyland this time? じゃあ温泉。Did you try onsen? Hot springs? And じゃあ Have you ever seen snowfall? 大使の時ですね。I just told the ambassador to listen carefully to what he said. Can I also share my experience? This one is Japan の仏教をたたくやつもさっきの話なんで。みんなの一緒に日本民会で行きます。
Japanese style houses, they were preserving it so well. It was really amazing to see. And after seeing all those houses being kept that way, then we got to experience indigo dyeing. So it was really a very new experience for us. I think everybody had a really good time there. We got to make something with our own hands. They explained everything. All the instructions were given in Japanese to us, and we tried our best, and everybody had a really good time. 本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。私もですね、昨日はペリカンペリバルだな、ペリバルアイランド、それからその次がナイバルです。私は昨日フェリバルとナイバルという2つの島に行ってきました。そして本当に街の中に入って一般のモルディブの人たちとお話をして、そして街の暮らしを少し見てきました。とても楽しかったし、それから直接モルディブの一般の国民の人とお話もできてよかったと思っています。ですから、今度ですね、日本に行ったならばまずは研修で日本の象徴的なところに行ってもらうけども、でも本当の暮らしというのもあります。ですから私もモルディブの国民の人たちの普通の暮らしを知って、その上でじゃあ何をお手伝いしたらいいのかって考えます。皆さんも日本が一体どうして今のように技術を大事にして、それから規律を大切にして、そしてこのように発展してきたのか、その秘訣は実は普通の国民の暮らしの中にあるんですね。ですから、そういったものも例えば中小企業で頑張って腕に頑張って技術を身につけて会社の社長になった人がいます。普通のお家に生まれたけれども、自分の能力で会社を起こして、それを社会全体がバックアップしながら、やがてその人は大きな会社を作り、たくさんの人を雇用して、そしてその人たちの家族も含めて面倒見る。この仕組みの繰り返しが日本が多くなった秘訣ですね。ぜひそういったことを今度見られるようなプログラムも組めるように政府も見ていきたいと思います。Yesterday I had the opportunity to visit two of your islands, very Bali and Naifaru. But I had the opportunity to go into the towns and meet a typical Maldivian people and observe their daily lives. It was very enjoyable, and I had the opportunity to talk with some of them. So I hope that if you get the chance again, that when you go to Japan, you go not only to the well-known places, but have an opportunity to observe the typical daily lifestyles of the Japanese. By seeing the daily lifestyles of Maldivians here, I'm able to get some ideas on what I could do to help the people here develop further. By doing likewise, you also could find out how in Japan they've managed to maintain their tradition and discipline, yet develop as they have done. The clues can be found in their daily lives. We have people who came from not particularly special backgrounds, but who have managed to develop skills and end up having a small, medium company, and then go on to be the MD of their own corporation. So, and as a result, they've been able to grow further, to hire many people and support their families as well. ですからモルディブにおいてもやはり民主主義を確立することが重要だと思います。そして自由主義経済の中で努力した人がチャンスを得られる、そういう社会を作っていくことが大切だと思います。その元になるのは教育です。それから医療や
そういうみんなが安心して暮らせるような国を作っていく、それに日本はぜひ支援をしたいと考えています。Of course, for that, it's important that democracy is further developed in Maldives, and so that a free economy can thrive, and then those who are capable will be rewarded. Naturally, in order to do that, education is very important, and good medical and welfare service is necessary so that people can continue to live with peace of mind. And for that, we'd like to continue to assist you. モルディブでの時間も楽しんでください。ありがとうございます。Now, next is the presentation of gifts. I would like His Excellency Mr. Yoshitaka Shindo to come up. ありがとうございます。Thank you very much. 改めまして日立製作所としても大臣ご意向を歓迎いたします。この会社は、約15年の歴史のある会社ですけれども、日立製作所が 20% の出資をして、それが2009年でございます。以来日立が良きパートナーとしてこの会社のシステムを良くしている。そして日立としてもこの水ビジネスを、もっともっと広げていく、そういうチャンスと捉まえているという会社でございますので、今日はぜひよろしくご案内をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。私の方もですね、今回このマレの上下水道株式会社、これはモルディブの約 40% の人々に寄付を行っている上下水道ですね、活動しているということになります。こういった200の友人と、そして1200の島々と、この島において、まずは生命線といいますか、基本的なインフラである上下水道を我々もモルディブを支援をする、そういう国としてですね、この皆様方がどういう活動をされているのか、また新たなこの国において CO2 削減のための新しい取り組みを始めようとしているわけでありますから、ぜひそこの実情を教えていただきたいと、また自分の目で確かめようと、こういうことで参りましたので、どうぞよろしくお願いします。I understand your company supplies to 40% of the total population of this country, and which is the nation with 1,200 islands, 200 of which are inhabited. And the service that you provide is a very basic infrastructure that's key to a nation's stability. So I'm very much looking forward to finding out more about your activities, as well as the CO2 reduction related activities as well today. However, the role of the company has been now expanded to include our islands outside Male, and also to a very large extent we are providing services in some of the other islands. Our vision is, of course, to provide safe water and sewerage services. Our mission is to provide better quality of life for the Maldivian society. This is how the shareholders were of the company from 1995 to 2009. 76% of the shares was held by the government of Maldives, and then 12% was held by the Danish Development Bank, which is called the Industrialization Fund for Developing Countries, and HOH Water Technology.
That we used to make bottles were previously imported. Now we are manufacturing that here in Maldives. We have also diversified into other smaller manufacturing activities like pipe fabrication, fittings fabrications, as well as to the packaging material for the bottling industry. This is how the business structure of the company looks like. On top, of course, is the utility service, which is basically the core operations of the company. And then we have the engineering services as well as the manufacturing services supporting the company. And down below is actually all the supporting departments that make our utility services as well as engineering and manufacturing services keep on running smoothly. This is just to give you a listing of all the business activities. Under utility services, we have water, wastewater, and power generation. The combined population of all these locations is around 50% of the population of the entire country. Wastewater services, basically we operate all the wastewater collection systems. And then, unfortunately, at this moment in time, we do not have any treatment facilities under our care. So the sewerage is right now pumped direct to the deep sea. This is how our system works. Starting from the borehole, we have the pre-treatment systems, that is basically simple filtration systems, and then the water goes through the reverse osmosis system. And then we have the degasifying of the water, because the product water that we get also contains hydrogen sulfide, so the water is degasified, and then stored in storage tanks. After that, it is distributed, either disinfected through UV process or using chlorine dioxide.
っきの、タザですね。タザはこれも下に行くが先ほどお見せしますけれども、小さな RO のプラントがあって、そこでやはり海水を出して、それをペットボトル水に入れます。で先ほどちょっと味をつけて、あれタザは地下水ではなく海水なんです。同じように海水淡水がね、味がするんだよな。味をつけたのが実はテイスティングして、モルディブ県の好みに合った飲み水です。タザの水と水は違う。基本的には同じです。日持ちするためにじゃあ、ああいう味の水を今モルディブです。はい。だからモルディブの水で味を決めれば、ミネラルウォーターみたいなので、あと量で問題になっているのは漏水が。This is Male region. Male region. This is Male, Unipalu, Male, Ilipa, and this is Duapal. It's a little bit far away. So we are presently making. Now this is a small how RO works. So we take water from deep well and we have filters and we have hydrogen pump and we have RO tank and then we have the energy recovery. あれが近くまでブレタマールという映画を紹介したかと思います。いやいや、今船から見えましたよ。こういう港が入ってくる。左側です。左側です。ああ、島で今見えます。マーレと今のやつはどこ？ああ、はいはいはい、あ、見えた見えた。わかりました。種類白かったらわかる。観光庁なので。はい。あなたに見た。We have to buy water from here to Male. はい、そうですよね。向こうからこっちをそれも結構です。こういう。これは。We are using solar in various cost of production.システムを導入したことにより圧力の分布、流行が推定することができるようになります。また、これまではトラブルが発生した際には、各々現地に駆けつけて状況を確認するというような対策を行っておりましたが、最新の情報を官房図面管理システムから確認することができることから、それらの業務も効率化されるようになります。これが具体的なマレ島の島全体の配管の情報になっています。このように地図の上に配管が、配置されておりまして、現在この小さい丸で表示されているのが各地点での圧力になっています。
濃い水色で表示されているのが0から18メートルということで、圧力が低いような状態になっています。この図面で最終的なユーザーの蛇口がどこにあってっていうのも分かるようになってる。そうですね、はい、同じ画面図面上に表示されています。だって何かほら建物を使っている建物とそうでない建物がよく分からない状態で一軒一軒じゃもう人海戦術で入れ込んでいるってことかしら。ですね、メーターの情報というのは配管図面上にありまして、でそのメーターに対して、どなたが住んでいるかという情報を別のシステムで持っていたので、このシステム上でID を同じにして統合しています。シミュレーションの活用事例としまして、先ほど、お見せした図上では、マレ島の一部の地域での圧力が低くなっていました。でこの場合の対策としてタンクからの給水の圧力を変える、ポンプを新設して給水の圧力を変えるという方法と、タンクの周辺の配管の口径を拡張するという2つの方法が考えられます。どこのバルブを閉めるとどの範囲の家に影響が出るかということが分かるようになり、さらにこの下にリスト表示されているんですけれども、どの家が断水となってしまうかということが、一覧で出てくるようになっています。本市の計画がですね、1年間を通じて一番最初に配管の計画を立てるということなんですけれども、それの計画が容易になるということが、お客様からは一番喜ばれています。お客さんからはね、あとは資金というか予算上とか事業上はどういうメリットが出るの？事業上はですね、先ほど申し上げましたカスタマーセンターでの業務が軽減されるであるとか、という効果が期待されます。これまでどのデータが最新かわからないので、その収集だけでもすごく時間がかかっていたということもあります。なるほどね。途中自動制御するバルブというのがここではまだこれから先の話になりますので、それを入って圧力分布が把握できると、最小のエネルギーで全体にまんべんなく水をくじゃどうするかっていう制御をかけられるようになりますので、そうなってくると劇的にそのエネルギーが減らしてくるんですね。そうだね、無駄を、ロスとコストをカットできるとなりますね。なるほどね。それはどうなの、経営上に反映されることになりますか？あると思います。とりあえずこの仕組みでもって経営的に反映してすることになってる。便利になった、親切になった。It is contributing to the business of the company or reducing cost, or what kind of effect do you expect from this system? I think we just went online in May or June, so we have just started using the system, but I'm sure it's going to be very useful. Yes. To reduce the cost? What is the cost? Not only that, in Male, the design capacity of the water network is about 110,000 population. But the population in Male now, we estimate around 170,000. So we need to bring changes to the network, and this is going to help us to bring that change. Better service. Yes. で、あとは問題はこれだけのハイテクシステムにしても最終的なエンドユーザーがローテクになっちゃっていて、かつこれからいつ使うのか、新しくどこにできるのか、かなりちょっと流動的な気がするけどな、街の中見てみると。だからこれ合わせて最も効率よくするためには、こちらの皆さんそれぞれのモルディブのマレの市民の暮らしを向上させないとダメだよな、きっとな。でもあれですね、自動でこの調整できるような機械が入ると劇的になるだろうな。ここのケースパイプがですね、樹脂のパイプを使ってますので、非常にクリーンでですね、鉄管が錆びていくようなそういう危険がないんですね。しかし古いこの子ではないです。古いところですと先進国であっても、配管が老朽化しているとものすごく中錆びこぶができたりとかですね、そういったところで漏水が出てくるんですね。漏水がどこで出てるかっていうのを探すのにやっぱりこういうシステムが必要になってきてですね、容易に見つけられないものになりますので、
漏水検知システムっていうのは我々この中になるほど。でもマーレはではその漏水っていうのはそんなにここではあまり気になりません。なるほど。他への適用として有能な。なるほどね。いやだけどこの水と同じのが水道で出てるってなんかすごく損した気がするけどこれね買うのね。まあこれだからお得ってことだよ逆に。Same mineral tasting. What? On the Rhine and no, different. Different. This is filtration process is more intense. Whilst the pipe network, it is single pass system. So the pipe water has more minerals. So it's more heavy. But this is with reduced minerals, so more light and tasty. これpHとかpHというのは分かるのかしら And does it mention what the pH is on this? I guess I'm not sure about the pH, but it's got all the mineral contents written これ here. 水もね表示方式がまちまちなんだよね。pH で表すのとこうやって含有量がだから比較ができないんだよな。ミネラルの味付けもですね、その国によって受ける味って違うんですね。微妙にシンガポールだとか他の国行くと違う味付けになってしまう。なるほど。デリシャスじゃんエビアン。はい、わかりました。ありがとうございます。